ஹாய் வியூவர்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் நம்ம சென்டரான டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோக்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. மேக்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கான டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மக்கிட்ட மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது. டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஹார்ட் காப்பியாக வாங்கி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2018 பார்ட் 3 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸை ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 101th question. Pick out the correct reason. Oil mixed with petrol for two-wheelers due to the following reasons. 1. It lubricates the engine parts. 2. It removes heat inside two engines. 3. It allows for the deposit of carbon on the spark plug. Option A 1, 2 and 3. Option B 1 and 2 only. Option C 2 and 3 only. Option D 1 and 3 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B 1 and 2 only. 1. It lubricates the engine parts. 2. It removes heat inside two engines. 102 question. Match the following. A. Osmium. B. Lithium. C. Tungsten. D. Silver. 1. Best conductor of electricity. 2. Heaviest metal. 3. Lightest metal. 4. Highest melting point 3300 degrees Celsius. Option A 1, 2, 3, 4. Option B 2, 1, 4, 3. Option C 2, 3, 4, 1. Option D 3, 4, 1, 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C 2, 3, 4, 1. Osmium, heaviest metal. Lithium, lightest metal. Tungsten, highest melting point 3300 degrees Celsius. Silver, best conductor of electricity. 103 question. Match list 1 with list 2 correctly. List 1 solution. A. Blood. B. Urine. C. Vinegar. D. Milk. List 2 pH value. 1 6.5. 2 7.3 to 7.5. 3 5.5 to 7.5. 4 2.4 to 3.4. Option A 2341. Option B 2413. Option C 4231. Option D 3142. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A 2341. Blood 7.3 to 7.5. Urine 5.5 to 7.5. Vinegar 2.4 to 3.4. Milk 6.5. 104th question. The theme of the World Special Week celebrated from 4th October 2017 to 10th October 2017 is option A Exploring New World in Space. Option B Yoga for Wellness. Option C Water and Energy for Inclusive Growth. Option D Peace, Progress and Prosperity. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A Exploring New World in Space. 105th question. Who among the following women boxers was declared best boxer of the meet during the World Youth Boxing Championship held in Guwahati in 2017? Option A Nabin Chandra. Option B Sajju Baladevi. Option C Minu Basumalari. Option D Angusita Boro. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள்.
The answer is option D, Angusita Poro. 106th question. Operation Ice Bridge is associated with option A, ISS, option B, ISRO, option C, NASA, option D, ESA. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C, NASA. 107th question. Identify the organization inaugurated on October 2017 at New Delhi by Prime Minister of India. Option A, All India Institute of Unani. Option B, All India Institute of Siddha. Option C, All India Institute of Ayurveda. Option D, All India Institute of Naturopathy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C, All India Institute of Ayurveda. 108th question. Match the title winner with their championship of 2017. A, Miss Saiko Mirabi Chanu. B, Miss Maricom. C, Mr. Gopi Tonakal. Option D, Master Aravind Chidambaram. 1, World Junior Chess Championship. 2, World Weightlifting Championship. 3, Asian Women's Boxing Championship. 4, Asian Marathon Championship. Option A, 3, 4, 2, 1. Option B, 2, 3, 4, 1. Option C, 2, 3, 1, 4. Option D, 3, 2, 1, 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B, 2, 3, 4, 1. Miss Saiko Mirabi Chanu, World Weightlifting Championship. Miss Mary Kom, Asian Women's Boxing Championship. Mr. Gopi Tonakal, Asian Marathon Championship. Master Aravind Chidambaram, World Junior Chess Championship. 109th question. The writer of the novel Dukkam Sukkam, who has been chosen for the Vyas Samman 2017 is Mr. and Mrs. Option A, Surinder Verma. Option B, Sunita Jain. Option C, Mamta Kalia. Option D, Kamal Hishore Goyanka. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C, Mamta Galia. 110th question. The recommendations of 15th Finance Commission will be effect from which date? Option A, January 1st, 2018. Option B, April 1st, 2018. Option C, April 1st, 2020. Option D, January 1st, 2020. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C, April 1st, 2020. 111th question. Which city received India's first UNESCO Heritage City Certificate in September 2017? Option A, Puri. Option B, Kanchipuram. Option C, Aurangabad. Option D, Ahmedabad. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option D, Ahmedabad. 112th question. Who has won the India's 46th Grandmaster Chess Championship Tournament 2017? Option A, Srinath Naren. Option B, Srinath Narayanan. Option C, Srinath Venu. Option D, Srinath Srinivasan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள்.
The answer is option B, Srinath Narayanan. 113th question, match the following: A, B, B1, C, B6, D, B12. Deficiency disease: 1. Pellagra, 2. Nyctalopia, 3. Pernicious anemia, 4. Beriberi. Option A, 2314, option B 1423, option C 4132, option D 2413. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D 2413. A. Nyctalopia, B1 Beriberi, B6 Pellagra, B12 Pernicious anemia. 114th question. Which of the following pairs are incorrect? 1. Chlorofluorocarbons, 2. Methane, 3. Nitrous oxide, 4. Carbon dioxide. Refrigerators, plugging of wheels, enteric fermentation in cows, burning of fossil fuels. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 3 and 4, option D 1 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B 2 and 3. 2. Methane, plugging of fields. 3. Nitrous oxide, enteric fermentation in cows. 115th question. The respiratory quotient of glucose in anaerobic respiration is: option A 1, option B 4, option C infinity, option D less than 1. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C infinity. 116th questionல இருந்து 127th question வரைக்கும் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஹார்ட் காப்பியாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். புக்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ஹியர். 128th question. Which state government has launched Yagunji E-Class project? Option A Andhra Pradesh, option B Delhi, option C Kerala, option D Gujarat. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D Gujarat. 129th question. The Union Ministry of Health and Family Welfare and ICMR launched IHMI on November 28 to 2017. What does IHMI stands for? Option A India Hypertension Management Initiative, option B India Health Management Initiative, option C Indian Heart and Mind Care Intellect, option D India Health Maintenance Initiative. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A India Hypertension Management Initiative. 130th question. Which commission set up International Food Standard? Option A Codex Alimentation Commission, option B Food and Agriculture Commission, option C World Health Commission, option D ISI. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A Codex Alimentation Commission. 131th question. Supply is constant in option A short period, option B very short period, option C long period, option D very long period.
10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B, very short period. 132th question. Match the following. A. Governor. B. Chief Minister. C. Legislative Council. D. Legislative Assembly. 1. Article 171. 2. Article 170. 3. Article 153. 4. Article 163. Option A 3241. Option B 3412. Option C 1432. Option D 2314. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B 3412. Governor Article 153, Chief Minister Article 163, Legislative Council Article 171, Legislative Assembly Article 170. 133rd question. Match the following and choose the correct answer. Local winds. A. Chinook. B. Fawn. C. Mistral. D. Norte. Location. 1. Gulf of Mexico. 2. USA. 3. Northern Italy. 4. Alps region. Option A 2341. Option B 4321. Option C 1423. Option D 4213. 10 seconds டைமில் ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 2341. Chinook, USA. Fawn, Northern Italy. Mistral, Alps region. Norte, Gulf of Mexico. 134th question. Match list 1 with list 2. Major food disaster. List 1. A. China. B. Pennsylvania. 3. Los Angeles. D. India. List 2. 1. Saint Francis. 2. Assam. 3. Havango. 4. Johnstown. Option A 4123. Option B 3412. Option C 2134. Option D 3124. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 3412. China, Havango, Pennsylvania, Johnstown, Los Angeles, Saint Francis, India, Assam. 135th question. Walk path road. Option A Panja Chittandika. Option B Ashtanga Samkruham. Option C Krudashunyam. Option D Amargosham. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B Ashtanga Samkruham. 136th question. Guerrilla welfare means. Option A regular warfare. Option B practiced warfare. Option C irregular warfare. Option D mixed warfare. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C irregular warfare. 137th question. In Tamil Nadu, which year TNEB was established on the basis of EB Act of 1948? Option A 1957 July 1st. Option B 1957 August 1st. Option C 1957 September 1st. Option D 1957 October 1st. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 1957 July 1st. 138th question. Which monument depicted the similarity between Prakoi literature and Dravida literature? Option A Bengali. Option B Liziar.
Option C, Caspian. Option D, Telugu. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Liziar. 139th question. In Rigvedic period, warrior art taught to the princes of olden days are known as option A, Samavedam, option B, Dhanurvedam, option C, Atharva Vedam, option D, Varuna Vedam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Dhanurvedam. 140th question. Match list 1, list 2. List 1 A, Public Service Commission. B, Hindu Religious Endowment Act. Option C, Andhra University. Option D, Staff Selection Board. List 2. 1, 1924. 2, 1929. 3, 1926. 4, 1925. Option A, 4321. Option B, 2413. Option C, 4231. Option D, 2341. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, 2341. Public Service Commission. 1929. Hindu Religious Endowment Act. 1926. Andhra University. 1925. Staff Selection Board. 1924. 141th question. Match the following and choose the correct one. A, Panipat. B, Kagra. C, Hanwa. D, Chanderi. 1, AD 1527. 2, AD 1528. 3, AD 1529. 4, AD 1526. Option A, 1243. Option B, 4312. Option C, 3421. Option D, 2134. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 4312. Panipat, AD 1526. Kahra, AD 1529. Kanwa, AD 1527. Chanderi, AD 1528. 142th question. Agricultural productivity can be measured in terms of option A, consumption of fertilizers and labor productivity. Option B, irrigational facilities. Option C, land and labor productivity. Option D, mechanization. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C, land and labor productivity. 143rd question. The classical economists believed in dash policy. Option A, free trade. Option B, industrial. Option C, export and import. Option D, commerce. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A, free trade. 144th question. Match the correct answer. A, Sarada Act. B, Equal Pay Act. C, Block Board Act. D, 20-point program. 1, 1992. 2, 1976. 3, Mrs. Indira Gandhi. 4, 1929. Option A, 4213. Option B, 3124. Option C, 2134. Option D, 3421. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, 4213. Sarada Act 1929. Equal Pay Act 1976. Block Board Act 1992. 20-point program, Mrs. Indira Gandhi. 145th question.
which of the following device converts light signals into electrical or electronic signals? 1. Digital camera. 2. Fax machine. 3. Optical transmitter. Option A 1 and 2 only. Option B 2 and 3 only. Option C 1 and 3 only. Option D 1, 2 and 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 1 and 2 only. 1. Digital camera. 2. Fax machine. 146th question. A man sitting in the revolving chair with stretched hands suddenly bent his hand. The angular velocity. Option A decreases. Option B increases. Option C 0. Option D constant. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B increases. 147th question. Which of the following statement is or wrong? 1. Light year is a unit of time. 2. Astronomical unit AU is a unit of distance. 3. Parsec is a unit of mass. Option A 2 and 3. Option B 1 and 3. Option C 3 only. Option D 1 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option D 1 only. Light year is a unit of time. 148th question. Identify the incorrect pad. 1. Washing soda Na2CO3. 2. Bleaching powder CaO. 3. Plaster of Paris CaSO4 half H2O. 4. Baking soda NaHCO3. Option A 1. Option B 2. Option C 3. Option D 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B 2. Bleaching powder CaO. 149th question. What are the chemicals present in matchstick? Option A red phosphorus, glue, sulfur. Option B antimony sulfide, sulfur, potassium chlorate. Option B. Option C antimony sulfide, red phosphorus, glue. Option D antimony sulfide, phosphorus, sulfur. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B antimony sulfide, sulfur, potassium chlorate. 150th question. Identify the odd person out of the following. Option A Trisha Dev. Option B Nital Paul. Option C Lily Chanu Poonam. Option D Jyoti Sureka Vennam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B Nital Paul. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு தேவையான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா Target 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.